Ividiyo yesi-5, ukhuseleko nezempilo. Ukubanjwa koqeqesho lwabo bonke abasebenzi ngaphambi kokuba baqalise ukusebenza. Umsebenzi ngamnye kufuneka afumane uqeqesho ngokuhambelana nomsebenzi wakhe ekufuneka ewenzile. Oku kubizwa ngokuba luqhelaniso nomsebenzi ekufuneka awenzile. Abasebenzi ngemichiza kufuneka bafumane uqeqesho lokusebenza ngemichiza. Abaqhuba oomatshini bokuphakamisa iimpahla ngexhanti kufuneka bafumane uqeqesho lwendlela yokusebenzisa umatshini wokuphakamisa iimpahla ngexhanti. Abasebenzi abanoxanduva lomsebenzi woncedo lokuqala efama kufuneka bafumane uqeqesho lomsebenzi woncedo lokuqala. Olu qeqesho kufuneka lwenziwe rhoqo xa liyimfuneko. Abameli bezokhuseleko nezempilo. Zonke iinkampani kufuneka zibe nabameli bezokhuseleko nezempilo kwanekomiti. Abameli kufuneka batyunjwe ngabaphathi bolawulo. Uxanduva labameli bezokhuseleko nezempilo kunye nekomiti baya kuchonga imingcipheko okanye neengozi efama okanye kwindlu yokugcina iimpahla. Abasebenzi kufuneka banike ingxelo kummeli bezokhuseleko nezempilo okanye kubaphathi bolawulo ukuba kukho ingozi eyehlileyo nethi ichaphazele impilo yabasebenzi okanye bathe bonzakala ngethuba besemsebenzini. Iintlanganiso ezinxulumene nezokhuseleko nezempilo kufuneka zibanjwe ngexesha leenyanga ezintathu ubuncinane. Kubalulekile kakhulu ukuba abasebenzi bazijonge kakuhle kwaye balandele iinkqubo nemithetho yezokhuseleko nezempilo ngalo lonke ixesha. Izixhobo zokhuseleko lwabantu, i-PPE ukutsho. Izixhobo zokhuseleko lwabantu okanye i-PPE sisixhobo kwaye yimpahla enxitywa ngabasebenzi ukuzikhusela engozini emsebenzini. Oku kuya kuthi kubonelelwe lishishini ukuba kubalulekile emsebenzini. Akukho mali iyakuthi ithathwe kumvuzo womsebenzi yokuhlawulela iimpahla zokhuseleko. Ukuba umsebenzi kufuneka afumane iimpahla ezongezelelweyo zokhuseleko, ngoko ke azisayi kufumaneka ngaphandle kwentlawulo, kwaye umsebenzi kufuneka azihlawulele. Khumbula ukuba awunako ukwenza umsebenzi ukuba awuzinxibanga iimpahla ezifanelekileyo zokhuseleko ezinjengeeglavu zezandla, izipekisi zamehlo neebhutsi. Uphawu olubonakalayo. Onke amaphawu abonakalisa ukhuseleko nezempilo kufuneka abonakale ngokuchanekileyo, kwaye abasebenzi kufuneka baqonde ukuba athetha ukuthini kusini na. Abasebenzi kufuneka bafumane uqeqesho lokuqonda ngamaphawu anxulumene nee-PPE emsebenzini. Khumbula ukuba indawo ebomvu ithetha ukuthi musa. Ublowu uthetha ukuthi kufuneka uyenze. Utyheli uthetha ukuthi lumka, kwaye amaphawu aluhlaza anika iinkcukacha. Ukhuseleko kwimililo. Abasebenzi abanoxanduva lomsebenzi wokhuseleko lwentlekele yemililo kwindawo yokusebenzela kufuneka bafumane uqeqesho lokhuseleko lwentlekele yemililo ngexesha loqheliso lomsebenzi. Kufuneka kubekho izixhobo zokulwa intlekele yemililo ngokwaneleyo ezinjengezicima-mlilo okanye amabhakethi anesanti asetyenziswa kwisehlo sentlekele yomlilo. Uncedo lokuqala. Inkampani kufuneka ityumbe abantu abenza umsebenzi woncedo lokuqala ngokwaneleyo. Kufuneka kubekho umntu abemnye oqeqeshelwe ukwenza umsebenzi woncedo lokuqala kubo bonke abaqeqeshwa abangama-50 kwisayithi. Kufuneka bafumane uqeqesho kwaye babe neziqinisekiso ezivunywe ngokusemthethweni zomsebenzi woncedo lokuqala. Ukufumana kwabo bonke abasebenzi izixhobo zomsebenzi woncedo lokuqala ngokwaneleyo nokwenziwa kohlolo rhoqo kwezi zixhobo zoncedo lokuqala. Abasebenzi kufuneka bachazelwe malunga nesehlo sengozi neenkqubo zongxamiseko, kwaye kufuneka bamazi umntu abanokuthi baye kuye xa kuthe kwehla ingozi.
Zonke iingozi ezenzeke kufuneka zigcinwe zibhalwe phantsi, kwaye kubalulekile ukuba ubazi abantu abenza umsebenzi woncedo lokuqala abaza kukunceda xa kuthe kwehla ingozi. Uvavanyo lonyango. Bonke abasebenzi abasebenza ngamayeza ukubulala izitshabalalisi, abasebenza ngoomatshini abenza ingxolo kakhulu okanye izixhobo ezinobungozi kufuneka benziwe uvavanyo lonyango kube kanye ngonyaka. Ezi mvavanyo kufuneka zenziwe yingcaphephe yomsebenzi wezempilo yabasebenzi ukuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi bakulungele ngokwaneleyo ukwenza imisebenzi yabo. Kubalulekile ukuxela umphathi wakho xa uziva ungaphilanga ukuze kwenziwe amalungiselelo afanelekileyo oncedo lwezonyango. Izindlu. Ukuba kukho uncedo lobonelelo ngezindlu, kufuneka lubekho ngokwaneleyo, ngokukhuselekileyo nangokucocekileyo. Luxanduva lwabasebenzi ukuzigcina izindlu zabo zicocekile kwaye zikwisimo esicwangcisekileyo. Kwiimeko apho kubonelelwa ngegumbi lokuhlala lamadoda odwa okanye lamabhinqa, kufuneka kubekho amacango okuphuma wexesha likaxakeka apho kuthi kuqhambuke intlekele yemililo babe nako ukuphuma ngawo nezixhobo zokulwa intlekele yemililo. Nceda ukhumbule ukuba akuvumelekanga ukupheka emagumbini okuhlala, kwanokuba umntu ngamnye ongaphakathi endlini kufuneka abe nendawo engumlinganiselo weemitha ezintlanu. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo owenzekileyo onjengokuphuka kweefestire ngethuba umqeshwa ehlala kule ndlu, umqeshi unelungelo lokutsala imali yokulungisa amacango neefestile kumvuzo womsebenzi. Izindlu zangasese. Umqeshi kufuneka aqinisekise ukuba kukho izindlu zangasese ngokwaneleyo zamadoda namabhinqa. Kananjalo abasebenzi banoxanduva lokugcina izindlu zangasese zicocekile ngalo lonke ixesha. Amanzi. Abasebenzi kufuneka babe nako ukufumana amanzi okusela acocekileyo ngalo lonke ixesha. Amatanki ahanjiswayo angafaka emadlelweni ukubonelela ngamanzi. Abasebenzi kufuneka bangaziyeki zivulwe iitephu zamanzi okanye bamoshe amanzi ngokuwasebenzisa ngokungakhathaliyo. Uhlalutyo lomngcipheko. Kubalulekile ukunika ingxelo ngalo lonke ixesha xa uziva ungakhuselekanga kwiindawo nakwizakhiwo ezithile kumphathi wekomiti yezokhuseleko nezempilo. Abaphathi bolawulo kufuneka baqinisekise ukuba uyenziwa umsebenzi wokulungisa izithuthi okanye izixhobo zigcinwa ngendlela efanelekileyo, ziyasebenza kakuhle ukuthintela ukwenzeka kweengozi. Ukwenziwa rhoqo kohlolo ukuhlangabezana nempilo nokhuseleko lwabantu bonke kwishishini. Ukuqukumbela. Abaphathi bolawulo banoxanduva lokhuseleko nezempilo, kodwa bonke abasebenzi nabo banalo uxanduva. Qinisekisa ukuba kukho izixhobo zokulwa intlekele yemililo ngokwaneleyo. Nxiba izixhobo ezifunekayo zokhuselo lwabantu, i-PPE. Sukusebenzisa amanzi ngendlela engafanelekanga. Gcina izakhiwo nezindlu zangasese zicocekile. Bazi ukuba ngoobani abameli bezokhuseleko nezempilo kwaye ubachazele ngoko nangoko ngayo nayiphi na into enobungozi enobakhona.